Russian tank is destroyed here. Crew manages to survive. And this is interesting. A Russian tank is destroyed with a 155mm M712 Copperhead, or similar, laser-guided artillery shell fired by an AHS Krab self-propelled howitzer. The interesting part is that the information states that the targeting system from a Stugna P anti-tank guided missile was used to laze the tank. The Kremlin is keeping Putin's travel itineraries in Russia a secret, writes the Russian media. The Kremlin began to hide Putin's movements during his official trips across Russia. After Prigozhin's rebellion, fears of internal destabilization and a coup have increased in the Kremlin, sources say. According to one of them, a former Kremlin official, everyone is now under suspicion by the FSB. At a daily briefing on Thursday, Peskov announced Putin's trip to a Russian region, but declined to say which one. For obvious reasons, we are not announcing regional trips right now. We are not telling ahead of time about the places we will visit. We will do it today during the day, Peskov said. About 6 hours later, it became known that Putin flew to Murmansk, and this was the first time since 2014. This time, the details of the program of the head of state's stay in the Murmansk region have not been disclosed, Interfax wrote, after Putin's plane landed in Murmansk. Attention, Poland. Russian propagandists think that Putin's discussions of history are a warning to Poland. Нет аэродромной сети, неоткуда взлетать истребителем F-16, можно взлетать только из Польши, это тоже законная цель. То есть фактически сейчас президент из области обсуждения экспертами перевел это в официальную позицию российского государства, и это очень важно. Давайте спросим себя, почему именно сейчас про Польшу заговорил президент? Ведь просто так руководители нашей страны никогда не выступают. Я думаю, что это определенное предупреждение польским лидерам, которые вроде бы на саммите НАТО в Вильнюсе не двинулись в эту сторону, но, судя по всему, от этих планов вовсе не отказались. И здесь, конечно, самое важное, что говорит президент, это напоминание полякам о том, что они получили значительную часть своей территории от Советского Союза и от Сталина. Стоит вспомнить, что в 1939 году мы получили часть польской территории в результате распада Польши, но очень мало говорят о том, что часть этих территорий была по итогу 1945 года возвращена полякам. Но все-таки основную часть территорий, основные территориальные приобретения Польша получила за счет Германии. Вот президент не назвал здесь Германию, но посыл именно такой. Польша сегодня является основным поджигателем войны в Европе. При этом мне кажется, что Путин в очередной раз попытался обратиться к какому-то здравому смыслу в Германии, если он там еще остался. Вот, собственно говоря, о чем речь. Russian self-propelled howitzers are transferred to the front. Khabarovsk territory, Russia. Dramatic scenes. The Selekino Uktur passenger bus cannot cope with broken roads. The driver has to drop people off in the middle of the route in order to actually save their lives. The distance between the settlements is about 100 kilometers, 43 of which are knee-deep pits, 40 centimeters deep.
Khabarovsk residents have to overcome a kilometer of dirt and impassability on foot. People can hardly get home along the roadsides. 40-50 сантиметров. Вот здесь такая же вот. Прям шишкари. Все большие грузы ходят, продавливают. Это 22-й километр нашей трассы. Такая аж. Ой-ой-ой. Вот здесь у нас почти 40 сантиметров. Сейчас быстро поедем, чтобы быстро выскочить. Time to exercise. Ukrainian defenders. Odessa city center this morning. The city center is on UNESCO World Heritage List. No military objects there, obviously. Це той самий центр міста Одеса, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це вже третя локація, куди сьогодні були прильоти, були влучання. Member of the Ukrainian parliament Oleksiy Goncharenko reports from the Odessa cathedral, which was bombed by Russia last night. This is terrorism in its purest form. Одеса. Найбільший православний собор. Ці нелюди вночі, в ніч на неділю, коли тут мала бути зараз служба. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.